seniors, mais toutes celles que nous avons eu le plaisir de suivre ensemble. La catégorie donc reine de la Iame Eurocup et Ladies Cup, deuxième super manche au programme. And let's take a look at the grid, shall we, as the drivers make their way through for the warm-up lap. En pole position, un autre représentant du team Victory Lane, Mehdi Lassoud, qui se lancera avec Hugo Jalal, son équipier à ses côtés. Puis nous aurons Marc Lopiccolo et Clément Outran sur la deuxième ligne. Troisième ligne, Andy Rattel et Milan Marzak. Quatrième ligne, Morgan Moore et Mathieu d'Auvergne. Cinquième ligne, Tyrone Kinard et Otto Pikkonen. Kevin Lantinga, Hugo Lacroix sur la sixième ligne, suivi de Roberto Bass, Emiliano Couture, Johan Racanier, Evan Meilly sur la huitième ligne. Neuvième ligne, Adam Rally et Paul Dorlan. Dixième ligne, Ali Pruvot et Kevin Benjani. Well, from 21st downwards, Axel Vingards, Jules Sablerol, Andres Devetsoglu, Louis Castellini, Alstavets, Kasper Norman, Emilio Van Offenberger, Maximiliano Radek. Then we've got Isaac Marsh, Luca Morillon, Dylan Patel, Thibaut Espiga, Angelo Milli not taking the start, and last but by certainly no means least, out of the 34 competitors, RP Karts, Mathis Molinier in the 278. Yes, we are coming to 9:45 in the night time here. We've been under nightfall, I think, pretty much for the best part of just north of 2 hours here, Guillaume. The atmosphere is palpable. We've got goosebumps. We've got hair standing on the back of our necks. And more to the point, we have to say a big thank you to everyone. We have got nearly 700 subscribers on the Iame Series France channel. Please, can we try and hit 750? By the end of play tomorrow, over 475 people watching. We've hit nearly as high as 500 concurrent viewers so far in this latter stage. It was so funny. We were having this discussion about views, and I said, well, maybe when we get to the night time, we're going to have an influx of people. So people have got their soft drink or alcoholic beverage of choice. They've got their snacks. They've got their popcorn. They're probably still snacking on it as we speak. But we have got this and one more Superheat to go. A lot of names in this one. There's going to be a lot of names in the other. But you know what? We're ready to go racing once again here for Superheat 2. Et on est parti dès que les faussetés n'est pas au vert. Green, green, green. On est parti à l'assaut du premier virage. Ça court ici de nouveau au Mans pour la deuxième super manche en X30 Senior. Ça se passe bien pour Mehdi Lassoud et Hugo Jalad. L'entrée du peloton qui passe dans le premier virage sans encombre. Et que ça reste comme ça au moins durant le premier tour, messieurs, dans le secteur numéro 2 du double chaîne. Et ça passe bien. Certains des pilotes qui sont obligés de mettre limite 2 roues dans le bas-côté là-bas pour essayer de se frayer un chemin sur la ligne droite, la ligne idéale au travers des circuits. Et je pense que big incident coming out of turn 7. Effectivement, plusieurs pilotes là-bas qui se sont emmêlés les roues, mais un seul, incroyable, un seul pilote qui reste sur le carreau et qui parvient à repartir. Kevin Lantinga, I think it was 296 from what I saw. Oui, possiblement. So that would have been a Croc Promotion cart, but they were 4 wide at one point going into turn number 3, which is very hairy at the best of times. Through turn number 14 off of the back straight on the opening lap of this race, and things are really heating up. Of course, we've got one more Superheat to go. You can still see the exhaust smoke from the 125cc Iame X30 engines lingering in the nighttime air. But, okay, right, drivers that have dropped, including Andy Rattel, Milan Marczak, Morgan Moore, Matteo Daverne, Hugo Jalad, Mehdi Lassoud, Marc Lopiccolo, Clément Outran. There is a big casualty list on that incident coming out of turn 7 on the opening lap. But it's showing. Well, hang on a second. I think the timing has slightly gone a bit skew-if because Mehdi Lassoud is still leading the way. Hugo Jalad is currently second. Clément Outran rounding out third, and it's Marc Lopiccolo in fourth. Andy Rettel fifth, and now the change for the race lead. Jalad through on Lassoud, through at turn number 14. So we are waiting for the timing just to rectify itself for just a moment, folks. So what you see on the top left-hand corner of your screens when it comes to the top 10 is correct. Now we see a move from Clément Outran, is trying to go for the move for second place up the inside of Lassued, through into turn number 1. It has worked. Lopiccolo is waiting in the wings to pick up the damage. Lantinga is fifth. So it was not him, it was Morgan Moore that we spotted, 295. It's very difficult when you see high blades of grass and you think it's 296 or it's 295. Sometimes you have to make a judgment call based on eyesight, but Morgan Moore, once again, at that part of the circuit, has come a cropper. He was pinched going into turn 5
or turn 4 at one point in an earlier qualifying heat. So Hugo Gelad leads. Leswood, Utron, Lopiclo, Lantinga, Rattel, Maxak, Rahali up 9 spots. The Franco-Algerian, and there's a move up the inside. That was for 4th place. So Kevin Lantinga from Lantinga Racing, the brother of Roxanne Lantinga in the Ladies' Cup, definitely making some moves up the order. He's up 7 spots now into 4th and closing in on kart 45s. Mehdi Lassoud in the 2.89. Rahali Dauvergne ran at the top 10. Other movers up the order. Louis Castellini up from 24th to 16th. Paul Dolan from Askrosny 93 up 7 spots from 18th. Rahali 17th to 9th. And you've got the top 6 coming through out of turn number 11. And then a little bit of a gap to Milan Maxak, Otto Paikkonen, Adam Rahali and Matteo Dauvergne. But at the moment, Hugo Gelad leads the way. This could be another interesting battle we have here, Guillaume, because we've got 8.5 minutes to go, plus an additional lap. So there's no time like the present. Absolument, oui, il y a encore pas mal de temps dans cette épreuve, dans cette deuxième manche, super manche de la catégorie X30 Senior. Toujours sous le commandement de Hugo Gelad, avec Clément Autran, superbe remontée là-bas, 2 positions pour aller se placer dans la position du chasseur derrière Hugo Gelad. Puis Mehdi Lassoud, notre poleman, 3e. Kevin Lantinga 4 dans le bon wagon. Il est 258, Marc Lopicolo, Andy Rattel et le reste du peloton Rattel qui est un petit peu sur son nuage là-bas avec 3 dixièmes de retard sur le top 5. Il va certainement chercher à faire la connexion d'entrée de jeu alors que Mehdi Lassoud plonge à la corde de Clément Autran. Le pilote Bécart qui doit s'incliner dans le virage du banking. Mehdi Lassoud repassé en 2e position. Voyons voir ce que Clément Autran, un ancien champion de la catégorie junior en Iame Series Benelux, il a de cela quelques saisons, va-t-il pouvoir faire? Lui qui a défendu VDK Racing et cette fois-ci Télécarte qui lui donne des ailes et il y a une superbe manœuvre de dépassement de la part de Clément Autran à domicile sur son terrain du Mans évidemment. Il repasse en 2e position. Il n'aura guère attendu évidemment pour rendre la monnaie de sa pièce à Mehdi Lassoud là-bas. Lantinga just fired it over the curbs and tried to get through, but it was too little too late for the Dutchman. He's got Marc Lopiclo right on his rear bumper at the moment, and they have got Andy Rattel from the Panzano Racing team, who is very much chomping at the bit. We are 5 minutes through this race, 7 minutes to go plus an additional lap, and Lassoud up the inside of Utron through at turn number 11. That's another retake of the position. They have been swapping it more, the musical chairs on a good night, those two, and the tap on the side of the head by Lassued and Utron back through at turn 14. This is bringing in Lantinga, Lopicolo, Rattel. It's a free-for-all for second place because Hugo Gelad now has a lead. What is it? It was half a second. It's now 0.9. Oui, effectivement, Hugo Gelad qui profite de la situation derrière lui. Le fait que ces 5 poursuivants passent davantage de temps à s'écharper plutôt qu'à d'essayer de travailler ensemble pour aller chercher le leader. Ça profite au pilote français de Victory Lane, évidemment, qui n'en demandait pas tant pour creuser l'écart de presque 9 dixièmes. Et pendant ce temps-là, c'est le petit train-train Clément Autran, puisque le pilote français ne parvient pas à se défaire de la pression de ses poursuivants. Et pendant ce temps-là, il ferme la porte sur la joue défensive. Plutôt qu'essayer peut-être de filer vers l'avant, ça s'attaque de tous côtés. Et je pense que Mehdi Lassoud va profiter d'une bonne sortie du banking pour aller de nouveau mettre Clément Autran dans le barrage. Regardez comment Clément Autran zigzague même à l'approche du point de freinage. Je ne pense pas que les officiels seront forcément très satisfaits de le voir zigzaguer de la sorte de gauche à droite. On peut protéger sa position, on peut changer de direction une fois, mais tout dépend de la manière dont vous opérez dans votre défense. Et d'ailleurs, regardez, Mehdi Lassoud qui n'est pas content du tout d'ailleurs. Clément Autran qui le bloque, qui la joue défensive. C'est normal, ça fait partie de la course, c'est défendre sa position. Clément Autran n'a que faire, évidemment, des prétentions de Mehdi Lassoud pour aller chercher éventuellement Hugo Gelad. Il est conscient qu'il n'a peut-être pas le même rythme que ses poursuivants. Il n'en a que faire. Il va tout faire pour conserver la 2e place. Mehdi Lassoud qui passe au niveau des 2 chaînes. 3e position pour Clément Autran. Oh, Marc Lopicolo was slow. Marc Lopicolo was slow coming out of turn number 5. Oh, disaster. He lost all that momentum. And Otto Paikkonen has gotten through. Now also has Matteo Dauvergne. I'm wondering if there is a technical issue that has just hit Marc Lopicolo at the wrong time in the race. It could be just the fact that the engine shut off. He's had to fire it back up, or something's gone awry and the engine's not firing right. If it's not firing right, you're going to be slow out of corners. But the other big thing is we need to see how far down he's dropped. 8th place and his lap, okay.
57.996. And in comparison with Hugo Gelad, who's just set the fastest lap of the race, that's 4.3 seconds. 4.3 seconds he's lost to the race leader. So Marco Piccolo, if he loses any more positions, it is really going to jeopardise his opportunity of getting into the top 36 final after the final intermediate classification. Oui, malheureusement pour Marco Piccolo, c'est vraiment, ça va de mal en pis. Malheureusement, le voilà qui se retrouve en 8e position. Après, semble-t-il, la petite heure de mécanique qui a retardé sa marche en avant. On y reviendra évidemment, mais Marco Piccolo, l'un des grands perdants sans doute de cette super manche numéro 2 de la catégorie senior. Lui qui se battait devant avec de belles prétentions. Et il est nowhere to be seen, Marco Piccolo, à ce stade de l'épreuve. 1 seconde 6 pendant ce temps-là. L'avantage que s'est battu Hugo Gelad sur le reste du peloton. Mehdi Lassoud de retour en 2e position. Il emmène Kevin Lantinga en 3e place, qui est passé devant Clément Outran. Et oui, Andy Rattel, il est là, le pilote français. Il tente de revenir au contact de Clément Outran. Le pilote français est du team TD Kart, là-bas avec ce châssis, cette couleur verte aisément reconnaissable pour le châssis italien, qui pendant très longtemps dans cette première partie de course a passé son temps malheureusement à fermer toutes les portes. Il n'avait pas d'autre opportunité, pas d'autre option sur la table, sachant qu'il ne parvenait pas à bien lâcher la pression, à aussi le rythme de ses adversaires. Il semble revenir un peu dans des meilleures proportions, dans des meilleures dispositions Clément Outran, même maintenant qu'il est non plus dans le rôle du châssis mais du chasseur. On va voir s'il peut revenir sur Kevin Lantinga, mais il était certainement effectivement pris sur un faux rythme, Clément Outran, et faisait davantage de tort que de bien à ses adversaires, mais ça fait partie de la course évidemment. Et le voilà qui repasse à la corde du virage numéro 1. Au moment où j'en parle, Clément Outran qui repasse devant. Ça pourrait profiter à Andy Rattel s'il parvient à grignoter encore quelques dixièmes de seconde. Mais voilà Clément qui semble avoir retrouvé un petit peu de couleur dans cette épreuve. Et ça tombe bien puisque Mehdi Lassoud n'est pas très loin et il pourrait, pourquoi pas, aller rechercher la 2e place. I can understand Kevin Lantinga's frustration, but you know what you need to do, my friend? Both hands on the wheel, don't gesticulate, get on with the business at hand, get back past him. Because you cost yourself time on track, but you also cost yourself that psychological disadvantage in comparison with the opposition. You put yourself in that position where you get frustrated, and that's what you don't need in a competition like this. However, nice little move through into turn number 15, and that was behind Otto Paikkonen. So Marco Piccolo has got through on Matteo Davern. So it seems like the engine on the PB kart, or whatever was the problem, has started firing the right way again. Got 1 minute and 3/4 still to go. Clément Outran, fastest in first and third sector, new fastest lap. And there are the 2 PB kart teammates closing in on EGP's Otto Paikkonen from Finland. The 203 who rounds out the top 6. 1 minute and 30 to go. And Alessandro Tudisca, the provisional winner of Superheat number 1. We look to be very, very close in the next the next 3 laps, I would imagine, as Hugo Gelad has a lead of 1.3 seconds over Mehdi Lassoud. Lassoud was quicker by a tenth in the opening sector, quicker by half a tenth in sector 2. Gap now down to 1.1. Clément Outran, fastest overall in the opening sector, keeping pace. Slower than Lassoud in the second sector, but quicker by a tenth in sector 2 and nearly a tenth and a half sector 3, and in a tenth and a half in sector number 1. So now the time to start hustling begins at this point, because you've only got this and maybe 2 laps at a push to try and close that gap. 1.1 seconds. If you have got a kart that is going to keep you with, be faster by 0.6 of a second, which is a ballpark average of a cumulative 0.2 over each sector quicker than the kart in front, in 2 laps, Lassoud would pass Gelad on the road effectively through pace. Reste à voir effectivement s'ils auront encore les chevaux nécessaires pour aller chercher Hugo Gelad. 9 dixièmes désormais, donc l'écart qui continue d'être grignoté par Mehdi Lassoud et Clément Outran pour l'instant, qui travaillent de concert. Clément Outran a bien compris que sa meilleure chance c'était peut-être de rester avec le pilote français, son compatriote, mais il tente de passer juste avant le virage numéro 3. Ce n'est certainement pas la courbe la plus facile à négocier, surtout pour un dépassement. Mais Clément Outran a bien compris sans doute aussi que le temps malheureusement n'était plus vraiment de son côté pour aller chercher le leader. Il lui manquerait peut-être quelques tours pour pouvoir vraiment faire la connexion. Et Mehdi Lassoud commence à la jouer défensive là-bas dans le banking. Il est à la corde.
Gare au croisement de trajectoire, ça sort plutôt bien de la part de Clément Autran. Regardez derrière aussi, parce que Kevin Lantinga va la jouer à l'extérieur. Mehdi Lassoud qui défend avant même le point de freinage du virage numéro 14. Il fera tout pour rester devant Mehdi Lassoud. Ça compte évidemment pour une position idéale sur la grille de départ de la finale. L'aspiration, ils vont être à 3 de front, peut-être au virage numéro 1. Dernier tour, final lap. Mehdi Lassoud presque dans l'herbe pour fermer la porte. Ça pousse un petit peu pour Autran qui ouvre la porte, qui s'infiltre et qui passe. Clément Autran avec des Lantinga to the outside, trying to get through into turn number 3. Derrière, ça reste derrière pour Kevin Lantinga. Il a tenté évidemment, mais Mehdi Lassoud s'infiltre entre les deux. Vous avez vu cette gerbe d'étincelles, ils se sont accrochés au niveau de la bordure. Mais Clément Autran la joue défensive, c'est agressif, c'est fair play, c'est ce qu'on aime. Mais il reste deuxième pour l'instant et j'ai bien peur que pour Lassoud, peut-être une dernière tentative, ça ne passera peut-être pas pour le pilote Sodicart. Well, it's going to be 2 different winners from 2 different superheats as our leader comes into turn number 14. The battle for second really heating up. Sideways under braking with Clément Autran. Lassoud behind and Lantinga trying the high wide and doing the round the outside, but Hugo Jalad wins Superheat 2. Who's going to be second? It's going to be the run to the line. Clément Autran goes defensive and picks up second by 55 thousandths ahead of Mehdi Lassoud. Clément Autran taking second. Kevin Lantinga tried round the outside. Wow. That was highly charged. And folks, we've still got another race to go to end tonight before we cap things off here at Le Mans. My goodness me. Hugo Jalad takes the win for Victory Lane in Superheat 2 for X30 Senior ahead of Clément Autran, Mehdi Lassoud, Kevin Lantinga and Andy Rattel rounding out the top 5. Otto Paikkonen 6th ahead of Marco Piccolo, who could have been in the run for the win, let's be honest, but a drama hit the PB kart driver with about 3 to 4 laps from the end as he came out of turn number 5. Matteo Devan, Evan Magnier and Iliano Couture round out the top 10. Tihon Kinard, Louis Castellini, Roberto Baz, Andres Davidsoglu, Adam Rahali round out the top 15 ahead of Jules Sablerol, Paul Dolan, Hugo Lacroix, Milan Magsac, Axel Wingard, Jean-La Hakamier, Isaac Marsh, Kevin Benjamin with Falstavit, Casper Norman, Maximiano Radek with Morgan Moore, Emilio van Offenberg, Thibaut Espiga and Dylan Patel rounding out the top 30. Mathis Molinier and Ilya Prouveau being the last of the classified finishers. Luca Morillon out with 7 laps remaining and Angelo Milly not taking the start. 2 different winners. Who's going to take the victory in Superheat 3 coming next?